ஓகே. ஸோ நாங்க வந்து இன்னைக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் வீடியோல நான் 3ஓ 4 டயகிராம்ஸ் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்னு இருக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட்டா வந்து நாங்க யூஸ் கேஸ் டயகிராம்னு சொன்னா என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம். அப்ப யுஎம்எல் டயகிராம் 2 வகை இருக்கு. ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் டயகிராம் மற்றது பிஹேவியர் டயகிராம். பிஹேவியர் டயகிராம்ல வர ஒரு டைப் தான் இந்த யூஸ் கேஸ் டயகிராம்னு சொல்லி நாங்க சொல்றது. சரியா? அப்ப யூஸ் கேஸ் டயகிரத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட்டா நாங்க வந்து சில சிம்பல்கள் வந்து நீங்க படிக்கோணும். இப்ப பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா, இதான் ஆக்டர். சரியா? எப்படி நாங்க ஆக்டர் வரையிறேன்னு சொன்னா, ஒரு சர்க்கிள் ஒன்று போடுங்க. பிறகு இப்படி ஒரு லைன் ஒன்று போடுங்க. பிறகு இது இப்படி ஒன்று, இப்படி ஒன்று. பிறகு இப்படி ஒண்ணு போட்டீங்கன்னா சரி. இதான் நாங்க ஆக்டர்ன்னு சொல்லி சொல்றோம். ஆக்டர்ன்றா யாரு? சம்ஒன் இன்டராக்ட்ஸ் வித் த யூஸ் கேஸ். யூஸ் கேஸோட யாரு இன்டராக்ட் பண்றாங்களோ, அவங்கள வந்து நாங்க ஒரு ஆக்டர்ன்னு சொல்லி சொல்லலாம். சரியா? சம்ஒன் இன்டராக்ட்ஸ் வித் த யூஸ் கேஸ். யூஸ் கேஸ்ன்றா ஃபங்ஷன்ஸ். சிஸ்டம்களோட ஃபங்ஷன தான் நாங்க யூஸ் கேஸஸ்ன்னு சொல்றது. நான் உங்களுக்கு யூஸ் கேஸஸ்க்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் காட்டவா? இப்ப நாங்க சும்மா ஒரு என்னது யுஎம்எல் டயகிராம பார்த்தோம்னு சொன்னா, இப்ப போரோ புக்ஸ் சரியா? செக் ஃபைன், செக் ரிசர்வ் புக் அதான் யூஸ் கேஸஸ். யூஸ் கேஸஸ்ன்னு சொன்னா ஃபங்ஷன் சரியா? அந்த ஃபங்ஷனோட இன்டராக்ட் பண்ற ஆளத்தான் நாங்க ஆக்டர்ன்னு சொல்றது. எப்பயுமே வந்து ஆக்டர வந்து ஒரு நவுன் யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணணும். நேம்டு பை அ நவுன். இப்ப நாங்க ஒரு யூஸ் கேஸ் ஒண்ணு எடுத்தோம்னு சொன்னா பாருங்க, ஸ்டூடண்ட். ஓகே. இங்க ஸ்டூடண்ட்ன்னு சொல்லி நேம் பண்ணிருக்கு. ஆக்டர்ஸ், மேனேஜ்மென்ட், சேல்ஸ் பெர்சன், கஸ்டமர். அதே மாதிரி ஒரு நவுன் யூஸ் பண்ணித்தான் நாங்க வந்து எப்பயுமே வந்து ஆக்டர நேம் பண்ணுவோம். Actor plays a role in the business, similar to the concept of user, but a user can play different roles. சரியா? ஒரு யூசர் வந்து நிறைய ரோல்ஸ வந்து ப்ளே பண்ணலாம். ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், a professor can be an instructor and also a researcher. ஒரு ப்ரொஃபஸர நாங்க எடுத்தோம்னா, அவர் இன்ஸ்ட்ரக்டரா இருக்கலாம், ரிசர்ச்சராவும் இருக்கலாம். 2 ரோல்ஸ் ப்ளே பண்றார். சரியா? ஆக்டர் வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும். ஆக்டர் தான் யூஸ் கேஸோட இன்டராக்ட் பண்றது. இப்ப இந்த சிம்பல நீங்க பார்த்து வச்சுக்கொண்டீங்கன்னா சரி. சரியா? இதான் ஆக்டர்ன்ற சிம்பல். சரியா? Actor has a responsibility towards the system and act has expectations from the system. இதான் யூஸ் கேஸஸ். யூஸ் கேஸஸ் வந்து நாங்க ஓவல் மார்க்குக்குள்ள தான் யூஸ் கேஸஸ் போடுவோம். அதான் சிஸ்டத்தின ஃபங்ஷன். எப்பயுமே யூஸ் கேஸஸுக்கு சரியா? வெர்ப் பிளஸ் நவுன் என்ற விதத்துல நாங்க எழுதலாம். இல்லாட்டி நவுன் பிரேஸ் போட்டாலும் ஓகே. ஒரு ஆக்ஷன், ஒரு டூ சம்திங் என்ன செய்யணும்? அதத்தான் வந்து நாங்க யூஸ் கேஸுக்குள்ள எழுதுறோம். Each actor must be linked to a use case. While some use cases may not be linked to actors. எல்லா ஆக்டர்ஸும் ஏதாச்சும் ஒரு யூஸ் கேஸோட லிங்க் பண்ணணும். ஆனா சில யூஸ் கேசஸ் தன்னந்தனியாவும் இருக்கும். எந்த ஒரு ஆக்டரோட லிங்க் பண்ணாமலே. இதான் கம்யூனிகேஷன் லிங்க். The participation of an actor in a use case is shown by connecting an actor to a use case by a solid link. ஒரு ஆக்டரை நாங்க யூஸ் கேஸுக்கு இப்படி ஒரு கம்யூனிகேஷன் லிங்க் கோட் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணலாம். அதான் சொல்றாங்க. The participation of an actor in a use case is shown by connecting an actor to a use case by a solid link. Actors may be connecting to use cases by association, indicating that the actor and the use case communicate with one another using messages. இதான் boundary of the system. எல்லை என்று சொல்லி சொல்றது. The system boundary is potentially the entire system as defined in the requirements document. For large and complex system, each module may be the system boundary. Okay. இப்ப இதான் சிஸ்டம் பவுண்டரி சொன்னா எக்ஸ்டர்னல் கம்பனன்ஸையும் இன்டர்னல் கம்பனன்ஸையும் பிரிக்கிறதா இந்த பவுண்டரி என்று சொல்லி நாங்க சொல்லுவோம். சரியா? அதே மாதிரி யூஸ் கேஸ் ரிலேஷன் 2 வகையான யூஸ் கேஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும். முதலாவது வந்து எக்ஸ்டென்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப், மற்றது வந்து இன்க்ளூட் ரிலேஷன்ஷிப். சரியா? எக்ஸ்டெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு வந்து அரோ வந்து யூஸ் கேஸ நோக்கி வரணும். டாட் 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 கீறுவா. பாருங்க. Indicates that an invalid password use case may include the behavior specified by base use case login account. So base use case வந்து login account. அது வந்து ஓவர் ஷேப்ல போட்டிருக்கு. Sometimes login account login பண்ணும்போது invalid password என்ற மெசேஜும் வரலாம். பாஸ்வேர்டை பிழை அடிச்சா அது வந்து invalid password எக்ஸ்டென்ஸ் வந்து என்ன login எப்பயும் வராது. சரியா? சம்டைம்ஸ் பாஸ்வேர்டை ரோங்கா அடிச்சா வரும்.
அதைத்தான் நாங்க எக்ஸ்டென்ஸ் சொல்லி போடுவோம். எப்பயுமே வராது. சரியா? Indicates that an invalid password use case may include the behavior specified by the base case login account. Depict with a directed arrow having a dotted line. The tip of the arrowhead points to the base use case. Tip of the arrowhead வந்து base use caseக்கு point பண்ணுது. And the child use case is connected at the base of the arrow. பாருங்க, child use caseையும் base use caseையும் ஒரு dotted line யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்றான். இப்படி arrow போட்டு அதுக்கு மேல வந்து எக்ஸ்டென்ஸ் என்று சொல்லி எழுதி விட்டாச்சு. எக்ஸ்டென்ஸ் மாதிரி இன்க்ளூட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு. இன்க்ளூட் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து என்னன்னு சொன்னா மாறி. எக்ஸ்டெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து சைல்ட் யூஸ் கேஸ்ல இருந்து பேஸ் யூஸ் கேஸ்க்கு எழுதணும். இது பேஸ் யூஸ் கேஸ்ல இருந்து சைல்ட் யூஸ் கேஸ்க்கு ஒரு டாட் லைன். இதுல இன்க்ளூட் என்ற ஸ்டீரியோ டைப்பை நாங்க மென்ஷன் பண்ணோம். When a use case is depicted as using the functionality of another use case, the relationship between the use cases is named as include. Includeனா கண்டிப்பா தேவை. நீங்க ஒரு ஆர்டரை நீங்க பிளேஸ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா நீங்க லாகின் பண்ணியே ஆகணும். சரியா? இதே மாதிரி எக்ஸ்டென்ஸ் மாதிரி சம்டைம்ஸ் நடக்கும், அப்படி இல்லை. A use case includes the functionality described in another use case as a part of its business process flow. A use relationship from the base use case, பாருங்க, base use caseல இருந்து child use caseக்கு போகுது, indicates that an instance of the base use case will include the behavior specified in the child use case. அதில் நாங்க include போடுவோம். An include relationship is directed with a directed arrow having a dotted line. Very important, include extends ரெண்டுமே dotted line ல இருந்து போடணும். இன்க்ளூட்ன்றது பேஸ் யூஸ் கேஸ்ல இருந்து சைல்ட் யூஸ் கேஸ்க்கு போகும். எக்ஸ்டென்ட்ன்றது மாறி சைல்ட் யூஸ் கேஸ்ல இருந்து பேஸ் யூஸ் கேஸ்க்கு வந்து போகும். சரியா? அதே மாதிரி இன்னொன்று இருக்கு, ஜெனரலைசேஷன். ஜெனரலைசேஷன்னா கிட்டத்தட்ட இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மாதிரி. பேரண்ட் சைல்ட் கிளாஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நாங்க வந்து ஜெனரலைசேஷன் சொல்லுவோம். சைல்ட் கிளாஸ்ல இருந்து அரோஸ் எல்லாம் பேரண்ட் கிளாஸை நோக்கி போகும். A generalization relationship is a parent-child relationship between use cases. The child use case is an enhancement of the parent's use case. Generalization is shown as a direct arrow with a triangle overhead. The child use case is connected at the base of the arrow. சரியா? இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மாதிரியான ஒரு கன்செப்ட் தான் இந்த ஜெனரலைசேஷன். பாருங்க, யூஸ் கேஸ்க்கு இடையில வந்து ஒரு லிங்க் கொண்டு இருக்கு. Student can borrow books. A use case diagram illustrates a set of use cases for a system. The actors and the relationship between the actors-க்கும் use case-க்கும் இடையில ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து ஒரு லைன் மூலம் யூஸ் பண்ணி செய்யலாம். பாருங்க, எக்ஸாம்பிள் ரிலேஷன்ஷிப். ஒரு ஆள் வந்து புக்ஸ் வந்து பொரோ பண்றாருன்னு சொன்னா நாங்க வந்து என்ன இதுகளை வந்து கண்டிப்பா வந்து செக் பண்ணணும்னு சொல்றதா இந்த இன்க்ளூட் ரிலேஷன்ஷிப். The include relationship adds additional functionality not specified in the base use case. The include relationship is used to include common behavior from an include use case into a base use case in order to support the reuse of common behavior. ஒரு ஆள் வந்து இப்ப இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து புக்ஸை பொரோ பண்ணுது. இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் புக்ஸுக்கும் இடையில ஒரு கம்யூனிகேஷன் ஒன்று இருக்குது. இப்போ புக்ஸை பொரோ பண்ணிக்க, சரியா, ஏற்கனவே அந்த புக் அவரை கொடுக்க முடியாது, நாங்க ஏற்கனவே செக் பண்ணுவோம். ஏற்கனவே அந்த புக் ரிசர்வ்ல இருக்கா, வேற யாராச்சும் ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்காங்களா, அந்த புக்குக்கு வந்து ஏதாச்சும் ஃபைன்ஸ் இருக்கா, செக் பாயிண்ட்ஸ், இப்ப எல்லாம் இதுல செக் பண்ணி தான் கொடுக்கணும். கண்டிப்பா இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டியது இன்க்ளூட் ரிலேஷன்ஷிப். இன்க்ளூட் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது அதாவது பேஸ் யூஸ் கேஸ்ல இருந்து டாட்டட் லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு அரோஹெட் வரும். சைல்ட் யூஸ் கேஸ் பேஸ் யூஸ் கேஸ்ல இருந்து டாட்டட் லைன் யூஸ் பண்ணி ஒரு அரோஹெட் வரும் சைல்ட் யூஸ் கேஸுக்கு. அந்த ஸ்டீரியோ டைப்ல அந்த டாட்டட் லைன்ல நாங்க என்ன போடலாம்டா, இன்க்ளூட் என்ற கீவேர்டு எழுதலாம். அந்த டாட்டட் லைன்ல இன்க்ளூட் என்ற கீவேர்டு எழுதுறேன். அதே மாதிரி இதுலயும் பேஸ் யூஸ் கேஸ்ல இருந்து சைல்ட் யூஸ் கேஸுக்கு ஒரு டாட்டட் லைன், அதுல வந்து இன்க்ளூட் என்ற கீவேர்டை வந்து நாங்க எழுதணும். இது ஒரு யூஸ் கேஸுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்டெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப். இப்ப இதுல யூஸ் கேஸ் என்ன வந்து ரிக்வெஸ்ட் புக். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஒரு புக்கை வந்து ரிக்வெஸ்ட் பண்ற, சரியா, நாங்க சர்ச் பண்றோம் அந்த புக் இருக்கான்னு சொல்லி. அவர் எப்பயுமே சர்ச் பண்ணணும் இல்ல தானே, புக் ரிக்வெஸ்ட் புக் இருந்தா கொடுக்கலாம், இல்லாட்டி தான் சர்ச் பண்ணணும். அது அந்த மாதிரியான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை தான் நாங்க எக்ஸ்டெண்ட் சொல்லி போடுவோம். The extend relationship are important because they show optional functionality or system behavior.
The extend relationship is used to include optional behavior from an extending use case in an extended use case. Take a look at the use case diagram below. It shows an extend, connect, and extension points. Such a payவே இல்ல. book search request book இருந்தா search பண்ண மாட்டேன். இல்லாட்டி நாங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னா search பண்ணணும். அதான் நீங்க சொல்றா. Use case example, generalization relationship. இப்ப search பண்ணேக்க ரெண்டு விதமா search பண்ணலாமா. ஒன்று author யூஸ் பண்ணி search பண்ணலாம். மற்றது call number யூஸ் பண்ணி search பண்ணலாம். இதைத்தான் நாங்க generalization relationship ன்னு சொல்றது. A generalization relationship means that a child use case inherits the behavior and meaning of the parent use case. The child may add to override the behavior of the parent. The figure below provides a use case example by showing two generalization connectors. Object oriented programmingல இருக்கிற inheritance மாதிரி தான். சரியா? சர்ச்சுக்குள்ள டிஃபைன் பண்ணதெல்லாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு கோல் நம்பர் author. இப்ப நாங்க எப்படி ஒரு யூஸ் கேஸ் கம்ப்ளீட் யூஸ் கேஸ் டயக்ராம் உண்டு கீறன்னு சொல்லி பார்ப்போம். யூஸ் கேஸ் டயக்ராம் வெஹிக்கிள் சேல் சிஸ்டத்துக்கு வந்து நாங்க யூஸ் கேஸ் டயக்ராம் ஒன்று கீறணும். அப்ப நீங்க பார்க்கலாம் இதுல இப்படி ஓவல் ஷேப்ல நிறைய இருக்குது. இப்ப யூஸ் கேசஸ் எல்லாமே பவுண்டரிக்குள்ள தான் இருக்கு. பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு சிஸ்டம் பவுண்டரி ஒன்று இருக்குது. இந்த மெரூன் கலர் லைனை தான் நாங்க என்ன சொல்லுவோம்னு சொன்னா சிஸ்டத்தின பவுண்டரி. பாருங்க, சிஸ்டத்தின பவுண்டரிக்குள்ள தான் எல்லா யூஸ் கேசஸும் இருக்கு. ஆக்டர்ஸ மாத்திரம்தான் நாங்க என்ன செய்யறோம்னு சொன்னா வெளியால கீறோம். இப்ப நிறைய யூஸ் கேசஸ் போட்டிருப்பாங்க. இது ஒரு யூஸ் கேஸ் அந்த மாதிரி. இப்ப ஃபர்ஸ்டா என்னது, இப்ப சிலதுகள் வந்து இன்க்ளூட் பாருங்க, இன்க்ளூட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், எக்ஸ்டெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், ஜெனரலைசேஷன் கன்செப்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இதுக்குள்ள இருக்கு. இப்ப வெஹிக்கிள் சிஸ்டம்னு சொன்னா நிறைய பேர் இருப்பினா சரியா. இப்ப முதல்ல சேல் சிஸ்டம் தானே, இப்ப கண்டிப்பா கஸ்டமர்ஸ் இருப்பேன். இப்ப கஸ்டமர் பாக்க இப்ப வெஹிக்கிள் சேல் சிஸ்டம்னு சொன்னா ஒரு கம்பெனி எடுத்தோம்னு சொன்னா அதுக்கு வந்து புது கஸ்டமர்ஸும் பெறும், அதே மாதிரி பழைய கஸ்டமரும் பெறும். ஒரு நியூ கஸ்டமர் மற்றது ஓல்ட் கஸ்டமர். அதனால கஸ்டமர் சொல்லி ஒரு மெயின் ஆக்டர் ஒன்று கறி இருக்கிறார். கஸ்டமர் சொல்லி ஒரு மெயின் ஆக்டர் ஒன்று கறி ஜெனரலைசேஷன் மூலமாக ரெண்டு விதமான கஸ்டமர்ஸ் இருக்கு. ஒன்று ஓல்ட் கஸ்டமர் இருக்கு, ஒரு நியூ கஸ்டமர் இருக்கு. சரியா? அப்ப ஒரு இப்ப புதுசா என்னது வந்து ஒரு நியூ கஸ்டமர் ஒன்று புதுசா வருதுன்னு சொன்னா நாங்க வந்து மேக் நியூ கஸ்டமர் ஆஃபர், இன்க்ளூட், கிரியேட் நியூ கஸ்டமர். சரியா? இப்போ புதுசா ஒரு கஸ்டமர் வேறாண்டா அவருக்கு ஒரு ஆஃபர் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. சரியா? அதான் அவர் வந்து வாங்குவாருன்னு சொல்லி அது ஒரு யூஸ் கேஸ். இப்ப இது கண்டிப்பா கிரியேட் நியூ கஸ்டமர். ஒரு கஸ்டமர் ஒன்று எங்கிட்ட வந்தாருன்னு சொன்னா அவரை நாங்க கிரியேட் பண்ணணும். புதுசா தானே வராரு, டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எடுத்து. ஓல்டு கஸ்டமர் சொன்னா இதை போட தேவையில்லை, கிரியேட் நியூ கஸ்டமர் போட தேவையில்லை, மேக் ஓல்டு கஸ்டமர் ஆஃபர். சரியா? ஏதாச்சும் புதுசா கஸ்டமர் இன்ஃபர்மேஷன் வரும்போது அப்டேட் பண்ணிக்கொள்ளலாம், ஏற்கனவே ரெக்கார்ட் இருக்கு. அவர் என்ன மேக் ஓல்டு கஸ்டமர் ஆஃபர். அப்ப ரெண்டு பேருக்கும் நாங்க ஆஃபர் பண்ணி ப்ராடக்ட குடுக்குற மாதிரில வருது. மேக் ஆஃபர், மேக் பேமெண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். சரியா? பேமெண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்து ஆஃபரை கொடுத்த பிறகு அவங்க வாங்கின பிறகு பேமெண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் வந்து நாங்க எடுக்கணும். மேக் பேமெண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். சரியா? அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுது. சரியா? அதே மாதிரி இப்ப ஓல்டு கஸ்டமர்ஸ், சம்டைம்ஸ் ஓல்டு கஸ்டமர்ஸ் வந்து புது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தா அப்டேட் பண்ணணும். எப்பயுமே புது இன்ஃபர்மேஷன் வர வேண்டியல. அப்டேட் கஸ்டமர் இன்ஃபர்மேஷன், அப்டேட் கஸ்டமர் இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்டென்ஸ்ல கொடுத்திருக்கிறோம். எப்பயுமே கஸ்டமர் இன்ஃபர்மேஷன் அப்டேட் பண்ணணும் வேண்டி இல்ல. சரியா? மேக் ஓல்டு கஸ்டமர் வந்து சம்டைம்ஸ் அப்டேட் பண்ணலாம். புதுசா வந்து அப்டேட் கொடுத்தா தானே, இல்லாட்டி அதே டீடைல்ஸ் தான் அப்டேட் பண்ண தேவையில்லை. அதான் எக்ஸ்டெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்திருக்கேன். ஆனா நியூ கஸ்டமர்னா கண்டிப்பா கிரியேட் பண்ணியே ஆகணும் அவரோட டீடைல்ஸ். ஓகே. சோ அதே மாதிரி இங்க வேற ஆட்களும் இருக்கிறோம். ஒரு வெஹிக்கிள் சேல் சிஸ்டம்ல எப்பயுமே கஸ்டமர் மட்டும் இல்ல தானே, வேற ஆக்டர்ஸும் இருக்கிறோம். மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கும், சேல்ஸ் பர்சன் இருக்கும். சரியா? அப்ப அந்த மாதிரியான ஆக்டர்ஸையும் நாங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னா காட்டணும். மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு, சேல்ஸ் பர்சன் இருக்கு. சரியா? சோ அதே மாதிரி சில யூஸ் கேசஸ் வந்து எங்களுக்கு இங்க கொடுத்திருக்கு. இப்ப சினாரியோ வாசிச்சு சரியா நான் யூஸ் கேசஸ் அதுல இருக்கிற யூஸ் கேசஸ் வந்து ப்ராப்பர் வேல கனெக்ட் பண்ணணும். கனெக்ட் பண்ண எக்ஸ்டெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப், இன்க்ளூட் ரிலேஷன்ஷிப், ஜெனரலைசேஷன் யூஸ் பண்ணலாம். பிறகு என்னது ஆக்டர்ஸுக்கும் யூஸ் கேசஸுக்கும் இடையில லிங்க்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். சரியா?
இப்ப எப்படி நாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பேராகிராஃப் ஒண்ணு குடுத்தாங்கன்னு சொன்னா, எப்படி நாங்க அதுல யார் யாரு ஆக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்றதுன்னு சொல்லி இதுல இருக்கு. சோ ஓகே. சோ எப்படி நாங்க ஆக்டர்ஸ வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்டா, ஹூ யூசஸ் த சிஸ்டம். யாரு சிஸ்டத்த யூஸ் பண்றா? இல்லாட்டி ஹூ இன்ஸ்டால்ஸ் த சிஸ்டம்ஸ்? இல்ல சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. இந்த கொஸ்டின்ஸ நாங்க யூஸ் கேஸ வாச்சிட்டு கேட்டோம்னு சொன்னா, அதுங்கள ஹெல்ப் பண்ணும் ஆக்டர்ஸ ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு. Who uses the system, who installs the system, who start up the system, who maintains the system, who shut down the system, what other system use this system, அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். How to identify use cases. சரியா? Identifying the use cases and then the scenario based elicitation process carries on by asking what is externally visible, observable value that each actor desires. What functions will the actor want from the system? Does the system will store information? Does the system need to notify an actor about the changes in the internal states? By asking these questions, we can identify the use cases. So now let's see how to draw some use case diagram. Now this is actor, customer. Okay. This is a use case diagram for like customer, what kind of transactions he can perform. So in his ATM, he can perform withdrawing cash. Okay. Then transfer cash, donating money to a charity he can donate. He can check the balance. He can what? Settle the bills. All these are what? All these are include relationship. Okay. So if you take a customer, these are the functions he can perform. A customer can withdraw cash, a customer can transfer cash, a customer can donate money to charity, a customer can check the balance, he can settle bills. But in order to do all these things, he should definitely log into the system. So all these, okay, include the logging main function. So include relationship, always. We draw from what? Draw from here to here. Use case to this. So we in order to withdraw cash, okay, have to log into the system. You have to transfer cash, have to log into the system. In order to donate money to the charity, you have to what? Log into the system. In order to check balance also, you have to log into the ATM system. In order to settle the bills also, you have to log in. Okay. So all these are included. Then extend relationship. Always this will not work, but sometimes, okay, if there is invalid password, we have to log in again. So this is an example for ATM use cases. So we can create our own use cases. So the first one is a grocery card system. Okay. So if you go to a supermarket and all, okay, or else online store, what are the functions we can perform means what? We can add the item to the cart. Okay, we can add the item to the cart, we can remove the item from the cart, we can add any item we like, at the same time we are able to remove. We can view the cart, we can go to the checkout. Okay, so like that we can prepare our own what use case diagram using these templates. Okay, these are some of the basic use case diagram. Now, if you, for example, if you take a online shopping system, okay, so this is about an online shopping system. The online shopping system use case diagram is a visual representation of the key functionalities and interaction within an online shopping platform. So if you take an online shopping system, we have a user. So what are the functions the user can perform? She can search any products. Okay. If she likes it, she can add to the cart. Okay. So after adding, she can go to the checkout. So she can manage the account. These are the main things. Okay. A user can search for any products he or she likes. So if there is there, she can add to the cart. So after adding all the items, she go to the checkout. And there is an additional thing, manage the account.
So when you are searching the product, definitely now if you go to the Uber or any particular app and when you're searching, it will definitely include the product details. Each particular product, the price, okay, the details you can see. So that should be definitely included. Okay. So when you add to a cart, a particular item when you add, so what would happen is the cart will get updated. That includes what? Update cart. Okay. As well as we must be able to view the cart. Both should be there. When you add a cart, let's say I've had 3 items. So I must be able to view the cart. And if I add any other additional items, the cart should be updated. Now, when you go to the checkout, okay, in the checkout, what are the options that are available? Place order. Definitely, the place order will be available. As well as what? Select payment method. You have to select cash or card or check or something like that. And definitely, you have to give the address. So, address, okay, payment method, and placing order, all are things including checkout. So, manage account. So, you must have your own account. So, in your account, there should be what? Your order details, how to track your order, and what some options related to what? Updating your profile. Okay. Options related to updating your profile. These are the things should be present in the online shopping system. Okay. So, like that, when you take any particular system, we have, like, for example, online ticket booking system. So, if you take an online ticket booking system, so there are two users. One is the user, the customer who is booking the system. Other side at the back end, we have the admin, right? So with the user, so if you want to book a ticket for, let's say, for cinema or something like that, that is search for the event. Now, so many movies are there. That is search for a particular movie and select one. You have to select seats as well as enter the details. What's your name? Okay, which kind of show you want? Everything we have to select it. So after we book these things, okay, the admin at the behind it, he has the ability to what? That means if something in case the booking cancel to delete the event. Okay, for example, yesterday booking are not needed for today, no. So those kind of things can be deleted, adding any new movies, updating any information. So like that for an online ticket booking system. So if you take what? A library management system. Okay, if you draw a use case. So what are the two users in a library management system? One is a librarian. Okay, so we have a librarian and the other one is borrower. So borrower means now if a person is going to borrow books, he can come to the library to borrow books or else to return a particular book. Return a book means it is finished at that instant. He can give it and go. But when he is coming to borrowing a book, okay, there are so many things we have to check. So for example, he can search for a book or else he can what? View the book details. So librarian has to what? Log into the system. So librarian is performing the managing book tasks. Okay. So that means librarian, let's say a digital online library management system. She can add a book, or else if a new version comes, she can update a book. Old book she can remove. So if a particular borrower is asking for a library about a certain book, she can search it. Okay. Book details she can view. So all these facilities are available to us, available to a librarian. So when they give you a particular